ఆక్టేవ్ ఆన్లైన్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నాము. అందులోంచి ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద థర్డ్ లింక్ mycompiler.io. Online Octave or MATLAB compiler. Run your Octave or MATLAB code anandi. Okay. ఒక కమాండ్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. దాని కింద ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఈ మూడు వస్తాయి. రైట్, ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఏదో రాశారు. ఏంటంటే x is equal to -π up to π with a step size of 0.1. -π to π with a step size of 0.1. సో ఇది కొంచెం అర్థం కావాలంటే ఇంకొంచెం బెటర్గా దాన్ని కొంచెం ఎడిట్ చేయండి. -2* π అని రాయండి. -2* π colon 0.1 colon 2* π. సో -2π to +2π కావాలి నాకు. సో -2* π colon 0.1 colon 2* π. Plot x comma cos of x. ఆ పైన ఉన్నటువంటి గ్రీన్ బటన్ యారో మార్క్ లాగా ఉంది, దాన్ని రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ అనేది కింద వస్తుంది. యు గెట్ ఏ గ్రాఫ్. -2π నుంచి +2π మధ్యలో. సో cos -2π is 1 +2π is 1, cos 0 is 1. సో దానికి సంబంధించినటువంటి గ్రాఫ్ అనేది మనకి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. సో పైన ప్రోగ్రామ్, కింద దానికి సంబంధించినటువంటి గ్రాఫ్. So continuation to that, hold space all, hold all అని టైప్ చేయండి. హోల్డ్ ఆల్ అంటే ఆ గ్రాఫ్ అలాగే ఉంటుంది. దానితో పాటు నేనేం చేస్తాను, ప్లాట్ ఆల్. ఓకే, ప్లాట్ x comma sin of x, sin sin of x. రన్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి, so you get sin x curve on the same plot. సో cos x అంతకుముందు గీసినటువంటి గ్రాఫ్ అలాగే ఉంటుంది, దానిపైన sin x గ్రాఫ్ కూడా వస్తుంది. Hold on. రైట్, ఇది మనము లిసాజస్ ఫిగర్స్ అని అంతకుముందు ఎక్కడ వచ్చి ఉంటుంది. ఏంటండి అది, రెండు సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి వేవ్స్ లేదా రెండు డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నటువంటి వేవ్స్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో మిక్స్ అయితే, ఓవర్లాప్ అయితే, దట్ వన్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనదర్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. ఓవర్లాప్ అయితే ఏం జరుగుతుంది అనేది అక్కడ చెప్తారు. ఓకే, ఇంకోటి ఏం చేద్దాము, ఆ ఫస్ట్ది అలాగే ఉంచండి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2π to
ప్లస్ 2π బాగానే ఉంది. దాని తర్వాత డైరెక్ట్గా హోల్డ్ ఆల్ అని పెట్టండి. సెకండ్ లైన్ హోల్డ్ ఆల్, థర్డ్ లైన్ ప్లాట్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వర్సెస్ కాజ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వర్సెస్ కాజ్ ఆఫ్ ఎక్స్, లేదు సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వర్సెస్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ π/2. sin x plus π/2. So initial as usual x is equal to minus 2π with a step size 0.1 up to 2π. Hold all. ఇక్కడ ఇంకొక పని కూడా చేయండి. సబ్ ప్లాట్ टू कामा 3,1. subplot 2, 3,1. దాని తర్వాత ప్లాట్ sin x, sin x plus π/2. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? subplot 2, 3,2. So here I am considering a 2/3 grid. అంటే 2 rows ఉంటాయి, 3 columns ఉన్నటువంటి ఒక గ్రాఫికల్ గ్రిడ్ నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. అందులో ఫస్ట్ స్లాట్లో ఈ sin x plus π/2 గ్రాఫ్ వస్తుంది. రెండవది subplot 2, 3,2 ప్లాట్ sin x, sin x plus let's say π/4. So next one is plot sin x sin x plus π/4. ఇది ఒకసారి రన్ చేసి చూడండి. సో యూ గాట్ ఏ 2/3 గ్రిడ్. అందులో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ sin x plus π/2. యూ గాట్ ఏ సర్కిల్. Exactly happening here. And ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము? 2 sine waves acting in mutually perpendicular direction. One is acting along x axis, another along y axis. ఒకటి x డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది, రెండోది y డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. అయితే ఏంటంటే one is sin x. సో x డైరెక్షన్ లో sin x తీసుకుంటున్నాను, y డైరెక్షన్ లో sin x plus π/2. అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ cos x. సో 0 దగ్గర 1
cos 0 is 1, cos 90 degrees is 0. సో ఇది x డైరెక్షన్లో వస్తున్నటువంటి స్టిమ్యులేషన్ ఫోర్స్, ఇది y డైరెక్షన్లో వస్తున్నటువంటి ఫోర్స్. ఆసిలేషన్స్ అనేవి ఇట్లా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అనేది కావాలి. ఓకేనండి. సో ఇనీషియల్ కండిషన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ x డైరెక్షన్లో 0 ఉంది, y డైరెక్షన్లో 1 ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ మై స్టార్టింగ్ పాయింట్. అవునా? అండ్ x డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కొద్దిగా పెరుగుతుంది, y డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కొద్దిగా తగ్గుతూ ఉంది. సో బై ద టైమ్ ఐ రీచ్ మై సెకండ్ పాయింట్ ఏం జరుగుతుందండి? x డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ 1కి రీచ్ అవుతుంది, y డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ 0కి రీచ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ 180 డిగ్రీస్కి వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది? x డైరెక్షన్లో 0 అయిపోతుంది, y డైరెక్షన్లో -1 వస్తుంది. సో x డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయిపోతుంది, y డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ -1 దాకా వస్తుంది. కంటిన్యూషన్ x డైరెక్షన్లో -1 దాకా వెళ్తుంది, y 0. Again my fifth point is this. So ఇలాగా డిస్ప్లేస్మెంట్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. ఇక్కడ మనం x యాక్సిస్ లో టైం తీసుకుంటున్నాము. సో టైం మారుతున్న కొద్దీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ఎ సర్కిల్. ఓకేనండి. సో ఇది దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ గ్రాఫ్. అలాగే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వేరే వాల్యూస్ ఉన్నట్లయితే యూ గెట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్. ఒకవేళ 0 ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే బోత్ ఆర్ sin x అలాంటివి ఉన్నాయి, ఏమవుతుందంటే సో x దగ్గర 0 ఉంటుంది, y డైరెక్షన్లో కూడా 0తోనే స్టార్ట్ అవుతాము. పోను x డైరెక్షన్లో 1 వస్తుంది, y డైరెక్షన్లో కూడా 1 వస్తుంది. సో యూ గెట్ ఎ గ్రాఫ్ లైక్ దట్. బోత్ విల్ వేరీ ఇన్ ద సేమ్ మ్యానర్. సో దానికి ఎట్లా రాయాలి? subplot 2, 3, plot sin x, sin x. You get a graph like that. And ఇంకొకటి subplot 2, 3, 4, plot sin x, sin x plus 5. The phase difference is 180 degrees. అంటే x డైరెక్షన్ లోనేమో ప్లస్ sin x వస్తుంది, y డైరెక్షన్ లో -1 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సారీ మైనస్ sin x. అంటే 180 డిగ్రీ షిఫ్ట్ అయితే ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో both are starting at 0. But one is moving along positive +1, on y direction you are moving along -1. 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, x సైడ్ +1 రావాలి, y సైడ్ -1 రావాలి. సో x లో +1 అంటే ఇటు వస్తుంది, y లో -1 అంటే కిందకి. సో ఇట్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ డౌన్వర్డ్స్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ యు గెట్. Another possibility, any other possibility. So plot 2, 3, 4 అయింది. Subplot sin x, sin x plus 3 pi by 4. We get an ellipse. So second case లో మనకి ellipse వచ్చింది, right ellipse. ఈ కేసులో మేబీ యూ గెట్ డిఫరెంట్ ellipse. లెఫ్ట్ ellipse కావచ్చు, చూడండి ఒకసారి. సో అక్కడికి ఎన్ని అవుతున్నాయండి? సారీ. సో దిస్ ఈజ్ subplot
2 comma 3 comma 5. And last one, subplot 2 comma 3 comma 6, plot sin x comma sin x plus 2 pi. I mean, we're just going through different possible combinations. వాటికి ఏం గ్రాఫ్ వస్తాయనేది చూస్తాం. ఇక తర్వాత వాటికి లేబులింగ్ ఇవ్వటము, నేమింగ్ ఇవ్వటము, ఇవన్నీ కూడా మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు. sin x sin x అన్నారు. సో ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్కి సంబంధించి టైటిల్, ఎక్స్ లేబుల్, వై లేబుల్ ఇవన్నీ కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లాగంటే సో ఈ కంటిన్యూషన్ టు దట్, ఈ గ్రాఫ్ గీసిన తర్వాత దీని కంటిన్యూషన్ మనకి రావాలి. ఇంకొక 2-3 లైన్స్ వస్తాయి. ఈచ్ గ్రాఫ్కి సంబంధించినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ ఏంటంటే ఎక్స్ లేబుల్ LABEL. You can give any name. Let's say x అనే అందాం. సారీ, sin x కదా. x లేబుల్ sin x సింగిల్ కోట్స్లో పెడతారు. y లేబుల్ YLABEL sin x plus 5/2 సింగిల్ కోట్స్. అలాగే టైటిల్ TITL. phase difference is equal to pi/2 సింగిల్ కోట్స్. phase difference is equal to pi/2. సో దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఫస్ట్ లొకేషన్లో, ఫస్ట్ బాక్స్లో పెడతాం. సో అలాగే ప్రతిదానికి కూడా మీరు లేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనండి. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ ప్లాటింగ్ గ్రాఫ్స్ యూజింగ్ ఆక్టేవ్. మిగతా డీటెయిల్స్, మిగతా అప్లికేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ మనం నెక్స్ట్ సెషన్స్లో చూద్దాం. ఓకేనండి. So this is the program that includes all the subplots with various values of phase difference. So one with pi/2, second plot with pi/4 phase difference, third with 0 phase difference, fourth with pi, fifth with 3pi/4, and last one with 2pi phase difference. So if you execute this code, you'll get the output like this. Okay, all the 6 graphs. First one is circle, second one is right ellipse, third one is a straight line with right slant, fourth one is left slant straight line, fifth one left ellipse, sixth one is again same as the third one, means 2pi phase difference is same as 0 phase difference. So you get a right slant straight line. And now we can add labels and descriptions for each plot. So for example, I am starting with title. So this must be placed in single quotes. Title phase difference is equal to pi/2. So this is my first title, and on x-axis I have so x label, this also should be placed in single quotes.
So I'm keeping sin x. And y label sin x plus pi by 2. This must be kept in single quotes. So if I run the code, so now I got the title phase difference is equal to pi by 2, and on x-axis label sin x, y-axis label sin x plus pi by 2. So like that you can add labels and titles for every graph. Okay, so the rest of the details of using MATLAB for other requirements can be seen as and when needed in the other sessions. Done.